Hello friends, welcome back to our channel Legal Nexus. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കുറിച്ചാണ്. In the parliamentary form of government, the president is known as the nominal executive and the prime minister is the real executive. The prime minister is the head of government. The prime minister is elected leader from the majority party in the Lok Sabha. പാർലമെന്ററി ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെന്റിൽ പ്രസിഡന്റിന് നാമമാത്രമായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് റിയൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെയാണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്സഭയിലെ മെജോറിറ്റി കിട്ടിയ പാർട്ടിയുടെ ലീഡർ ആയിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ. The president appoints the leader of majority party in the Lok Sabha as the prime minister. According to parliamentary conventions, there is no particular procedure for the selection and appointment of the Prime Minister. Under Article 75, the Prime Minister should be appointed by the President. President can use his discretion in appointment of Prime Minister in following two situations. When no party has a clear majority in Lok Sabha in case of coalition governments. In such cases, a vote of confidence must be passed in Lok Sabha within 1 month of appointment of the Prime Minister. പ്രസിഡന്റിന് തന്റെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഒരു പാർട്ടിക്കും ലോക്സഭയിൽ ഒരു ക്ലിയർ മെജോറിറ്റി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വന്ന് 1 മാസത്തിനകം തന്നെ വോട്ട് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ 1979 നീലം സഞ്ജീവ് റെഡ്ഡി അപ്പോയിന്റഡ് ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് ആസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വെൻ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടെനർ സഡൻലി. For example, in 1984, Indira Gandhi was assassinated and President Ghini Zail Singh appointed Rajiv Gandhi as Prime Minister. A person can be appointed as Prime Minister upon proving his majority in Lok Sabha within a reasonable period. Any non-member of Parliament can be appointed as a Prime Minister. The person has to become a member of either House of Parliament within 6 months of appointment. യൂഷ്വലി ലോക്സഭയിലെ മെജോറിറ്റി ലഭിച്ച പാർട്ടിയുടെ ഹെഡ് ആയിരിക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുക. എന്നാൽ ഒരു നോൺ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റിനെയും പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം 6 മാസത്തിനകം ഈ 2 ഹൗസസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ ആയാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് തുടർന്ന് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Oath of Prime Minister. It is mentioned in the 3rd schedule and is administered by the President. In the oath ceremony, PM swears for true faith in the Constitution, sovereignty and integrity of India. The Prime Minister also takes an oath of secrecy in which he swears to not disclose directly or indirectly any matter that is brought under his consideration. Term of Prime Minister. There is no fixed term for Prime Minister. He holds office till the pleasure of the President till he enjoys the majority support in the Lok Sabha. The President cannot dismiss the Prime Minister as per his or her will. The Prime Minister can be dismissed by the President if he loses confidence of Lok Sabha. Prime Ministerial post eligibility. He must be citizen of India. He must be a member of either the Rajya Sabha or Lok Sabha at the time taking oath or be a member of either body within 6 months. He must be 13 years old if he is a member of Rajya Sabha, but he could be 25 if he is a member of Lok Sabha. Salary and allowances. The Prime Minister gets salaries and allowances similar to those of members of Parliament. These remunerations are decided by the Parliament along with the provision of some additional allowances and facilities. Powers and functions of Prime Minister. Advises the President. The Prime Minister advises the President for the appointment or resignation of Council of Ministers and other significant officials such as CAG, Chairman of UPSC, Election Commissioner, etc. Allocation of portfolios. The Prime Minister is responsible for location and reshuffling of portfolios of Council of Ministers. Act as communication channel between Council of Ministers and President. He communicates information related to administrative affairs to the President. Act as Chairman. The Prime Minister acts as Chairman of various councils such as Niti Aayog, National Development Council,
National Integration Council, Interstate Council, National Water Resource Council act as head. The Prime Minister presides over the meeting of Council of Ministers and announces government policies in House of Parliament, other functions shaping foreign policies, leader of the party, political head, etc. Important article related to Prime Minister of India, Article 74. This article deals with the Council of Ministers and their powers to aid and advise the President. This advice cannot be taken to court. Article 75. The Prime Minister is appointed by the President. On the advice of the Prime Minister, other ministers are appointed by the President. Limit on the number of ministers, which is 50% of Lok Sabha, strengthened. Ministers hold office in the pleasure of the President. Council of Ministers are individually responsible to the President and collectively responsible to Lok Sabha. Ministers should be member of Parliament of either house. Article 77. The executive actions are taken on behalf of the President of India. The President makes rules for Government of India. Article 78. The duties of Prime Minister includes communication as to link between Council of Ministers and the President regarding administration of affairs of Union. He advised the President related to appointments. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററെ കുറിച്ചാണ്. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, അതുപോലെ പർപ്പസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചതാണ്. Thank you for watching this video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.